这是一起专门针对亚洲女孩的强奸案，整个过程扑朔迷离，作案动机更是令人匪夷所思。女孩莫拉和朋友雅丽打算一起去狂欢，却不料被一旁的2个小哥盯上。大国和玉田决定今晚拿下雅丽。Happy hunting. May the best man win. 接着他俩向旅馆老板打听女孩们去了哪家酒吧，而这时好基友眼镜也赶了过来。本来他们就是3人小队，可是眼镜今晚拉肚子去不了，只能是大国和玉田2人前往。很快4个人就在酒吧相遇了，更是相谈甚欢。只是2个男孩的话题总是围绕着雅丽，甚至还一起和她跳起了热舞，气氛是相当暧昧。而莫拉见自己被冷落在一旁，就赌气提前离开了。很快雅丽就喝醉了，于是2个男孩一起打车将她送回旅馆。不料走到半路，玉田突然喊停车，他让司机将雅丽送回去，然后就和大国去坐公交回去。不料第2天雅丽就报警被强奸了。她记得的最后一件事是在浴室醒来，很明显被抹除了 DNA， 而且雅丽非常恐惧，如果父母知道了她已不是处女会怎样。本森警官只好温言安慰，却不知雅丽并没有说出全部事情。接着警察来到旅馆展开了调查，老板交代昨晚是一个大叔将雅丽带回来，随后根据监控录像，大叔被带到了派出所。可大叔就是那个出租车司机，他据实而说2个男孩曾为雅丽争吵过，但是半路就下车了，雅丽也晕过去了，然后他就把她送回来了。Why didn't you call the cops? The cops? In my country, the police are worse than the criminals. And from what I hear, yours are not that different. 这可真是啪啪打脸，但显然警察并不完全相信他，大叔只好绞尽脑汁想证据。The bus. The guys said they had to get back to the bus. The bus to where? 虽然剩下的大叔全不知道，但这也是一条关键的线索。随后警方从酒吧那里获得了2人的头像，然后根据那个时间段普查了周边所有可能经过的公交，终于找到了2个小哥的录像。 Those are the guys. Get their names from the bus manifest. 没想到2人居然是剑桥大学的高材生。玉田虽然承认自己就是去把妹的，但否认对雅丽做过什么。即使警察提供了监控画面，但也只是在一起喝酒而已。然后他俩就急匆匆坐上末班车回学校了。 Long way to go to get laid, isn't it? 可是当玉田让他看看班里的男女比例后，警察也明白了过来，而大国也坚称自己什么也没有做。You were the only one that took her to the bathroom. Big deal. We made out and fooled around a little. Oh, so the fooling around you two did in the bathroom was consensual? 1000%. She would say the same thing. I'd assume so. 结果雅丽还真表示自己不是被诱导去卫生间的。I let him. 之所以之前没承认，是因为他们全家是教徒，在所有教众眼里，雅丽家是道德典范。 My father, he expects me to stay a virgin for my future husband. 可当被问到是自愿与大国发生性关系的吗？雅丽竟又极力否认，她仅是对大国做了另外一件事。 Something I wanted to try, but could never do back home. But I wanted to know what it feels like to kiss a boy. But I didn't finish. I stopped. 可这让案件更加扑朔迷离了。 Fact 1. Leah and Maura were looking for a night out on the town. Fact 2, by her own admission, Leah had consensual oral sex with Hayden Foot. And yet her rape kit said she was forcibly penetrated vaginally, which happened sometime after they left. 到底谁才是真正的强奸犯？调查一时又回到了原点。随后，金发妹根据犯罪行为学提出了质疑。雅丽和莫拉相比，显然莫拉长相更甜美，可是2位小哥却表现得对雅丽更痴迷，这就很让人起疑。 Look at this behavior. This is not run-of-the-mill maid guarding behavior. That is called collusion. That is predatory. When you see collusion, I see competition. Either way, they're working as a team. 有了疑点，就有了调查方向。警方决定从2人的舍友身上下手。可当眼镜见到是警察上门后，立即带着他们进了里屋。敏感的警察马上察觉到了异样。眼镜这么做肯定是不想让他的女友听到些什么，越是这样越说明有问题。果然，很快他们就发现了一幅世界地图。 上面不同国家被不同颜色的图钉所标注，甚至雅丽的国家也被标注。I think we're looking at some kind of game. 最终，眼镜承认他们确实是在玩一种竞赛游戏。3个人分别狩猎不同国籍的女孩，只要成功发生关系就得1分，然后在地图上做好标记，还不能重复。这也解释了为什么2人会同时竞争雅丽。所以警方认为，就是由于这种较量，才引发了有人对雅丽的强奸。然而玉田却给予了否定，因为强迫别人是违反规则的。大国更是对这种行为不以为意。 It's not illegal to have sex with women. 而为了套出强奸的实情，警察故意诱导是玉田为了赢得较量追上大国的分数。本森甚至在雅丽的国家多加了一个图钉。You think Frederick took a bus back down and raped her? That all depends on how badly you wanted to win. 不料玉田竟莫名其妙地相信大国不会那么做，警方一时也没了办法。这2个好胜心极强的家伙，甚至愿意互相揭发，但似乎非常相信对方的计分。到底是什么让他们相信对方插在每一个国家上的图钉是真实的？ Maybe there is a scorekeeper.
而就在警察们一头莫展之际，犯罪数据库突然传来了消息：几天前有一位非洲女孩遭到了类似袭击，妮可也是2个月前来纽约的，当时在旅馆遇到了3个小哥，然后他们就一起去了酒吧，对方好像将她当做了奖品，最后其中的白人单独进了她的房间。He kissed me, said no, but he didn't stop. He pulled down his pants, lifted up my skirt, and that's when he forced himself. 随后本森让妮可对凶手进行了辨认，结果妮可一眼就认出了大国，这下终于有了证据。然而就在警察准备离开之际，妮可突然又说出了一件奇怪的事。1个周后，她接到了一通陌生电话，说她得了艾滋病。 Why is that strange? Because I never submitted the sample. 殊不知这正是破案的关键。警方推断极有可能是剑桥大学参与了这事，因为他们确实有个遗传学院，能够利用遗传物质证明这些被征服女孩的唯一性。In addition to rape, these guys are collecting DNA samples without consent. 紧接着，通过检查学校的生物实验室，终于发现了与3个小哥有密切关系的人。小黑承认是他好心提醒了妮可，他也参与了这个竞赛游戏，但只是出于职业兴趣。分析不同国家人的细胞物质，让他有种出国旅游的快感。对此，警察很无奈，赶紧追问是谁送来雅丽的样本。那这个人就是强奸犯，没想到竟然是他。随后，警察就将眼镜带入了。原来自卑的眼镜只是为了赢得游戏，不惜违反规则，偷偷潜回去将雅丽强奸了。So I was raped because of a competition. 事实就是如此。为了一个恶心的游戏，而且凶手还不是他认识的那个人，本森愿意主动为雅丽提供心理辅导。可是雅丽此时一心只想回国去，还是待在国内安全了。